সুপ্রিয় বন্ধুরা, ইমরান অনলাইন স্কুল থেকে তোমাদের সুস্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা এসএসসি পরীক্ষা 2022 সালের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি প্রথম পত্র অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর দেব। তোমাদের জন্য নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে পিপল অ্যাওয়ারনেস টু ফাইট কোভিড ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোভিড লড়াইয়ের জন্য জনগণের সচেতনতা। টোটাল মার্কস 20। এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য মোট মার্ক হচ্ছে 20। This assignment is based on Unit 4 from EFT. এই অ্যাসাইনমেন্টটি মূলত ইউনিট 4 থেকে নেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর করার জন্য তোমাদের জন্য বেশ কয়েকটি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। এই ইনস্ট্রাকশনের ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর করতে হবে। তো ইনস্ট্রাকশনে বলেছে রাইট অ্যান এসে ইন 300 ওয়ার্ডস। 300 শব্দের ভিতর একটি রচনা লেখো, ইনক্লুডিং দ্য কিউবস বিলো, নিচের সংকেতগুলোর আলোকে। সংকেতগুলো হচ্ছে হাউ ডু পিপুল বিহেভ ইন পাবলিক প্লেস অ্যান্ড ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। জনসাধারণের জায়গায় এবং গণপরিবহনে জনগণ কেমন আচরণ করে। ডু পিপুল মেইনটেইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ডিউরিং দ্য লকডাউন ডিউ টু কোভিড-19। কোভিড-19 জন্য চলমান লকডাউনে জনগণ কি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে। হাউ ডু পিপুল বিহেভ হোয়াইল মুভিং ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস ডিউরিং ফেস্টিভ্যালস। উৎসবের সময় জনগণ যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তখন তাদের আচরণ কেমন। হোয়াই ডু দে ডু দ্যাট। তারা কেন এমন আচরণ করে। What could be the impact of such behavior? এমন আচরণের প্রভাব কি। What could you do as responsible citizens of the country to prevent such behavior? একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে তাদের এমন আচরণে তুমি কি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে পারো। অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামে তোমরা লিখতে পারো পিপলস অ্যাওয়ারনেস টু ফাইট কোভিড-19 ইন বাংলাদেশ। বন্ধুরা, এখন সরাসরি অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরে চলে যাচ্ছি। পিপল অ্যাওয়ারনেস টু ফাইট কোভিড-19 ইন বাংলাদেশ। The impact of the COVID-19 pandemic is drastically changing the lives of people, including the lives of young people. Schools and universities have closed. Exams and even postponed. The usual health information services are limited. Socializing with friends and wider family is highly discouraged and in some places even punishable. Results imply that the government need to ensure proper hygiene practices in public transit and non-motorized paratransit vehicles. Moreover, information and communication technology (ICT), pedestrian and bicycles facilities need to be improved. People's behavior in public place and in public transport. Analysis revealed that COVID-19 caused large variation in mode preferences but small variation in trip frequencies. Male still go to outside for work and shopping, putting them at greater risk than females. COVID-19 has drastically cut recreational trips but not so many work trips. Although online work or education and shopping have risen, this seems to be limited to urban areas. Besides, buses continue to be preferred the most during pandemics for trips involving short distance recreations, market and long distance recreation. Results suggest the lack of online penetration in rural and suburban areas has prevented work trips reproduction in those places, putting the inhabitants
at heightened risk from viruses. Moreover, the majority of the people continue to use buses at the expense of their health for lack of cheaper alternatives. No, people don't maintain social distancing during the lockdown due to COVID-19. Following proper guidelines is easier said than done because of various socio-economic aspects prevalent especially in developing countries like Bangladesh. During the lockdown due to COVID-19, people go out randomly without maintaining social distance, whereas they should keep a distance of at least 1.5 meters, about 5 feet between each other. People's behaviors while moving from one place to another place during festivals. During festivals, they are moving from one place to another with their whole family without maintaining social distance. They engage in behaviors such as interacting with others from outside their own household, singing, shouting, not maintaining physical distance, or not wearing masks constantly and correctly increasing the risk. The impact of such behavior. In this situation, in someone cough or sneeze, they spray small droplets from their nose or mouth which may contain the virus. If we are too close, we can breathe in the droplet, including the COVID-19 virus, if the person coughing has the disease, even if they do not feel sick. The best way to fight the spread of the virus is to stay at home, be away from our friends, and socialize online. What can do as a responsible citizen of the country to prevent such behavior? COVID-19 doesn't care about a national borders, and it's everyone's responsibility to take actions we are able to in order to limit its spread. As an individual, I can contribute to helping stop the spread of coronavirus by staying home. To prevent such behavior, I can stay safe by taking some simple precautions, such as physical distancing, wearing a mask, keeping rooms well ventilated, avoiding crowds, cleaning my hands, and coughing into a bent elbow or tissue. Besides, I can make people aware to the impact of the COVID situation. What I can say to them: regularly and thoroughly cleanse hand with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. This eliminates germs including viruses that may be on hands. Avoid touching their eyes, nose, and mouth. Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to their eyes, nose, or mouth. From there, the virus can enter their body and infect them. Cover the mouth and nose with their bent elbow or tissue when they cough or sneeze. They dispose of the used tissue immediately into a closed bin and wash their hands. By following good respiratory hygiene, they protect the other people around them from viruses, which cause cold, flu, and COVID-19. সুপ্রিয় বন্ধুরা, এই ছিল তোমাদের জন্য ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর। এরকম আরো নমুনা উত্তর পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করতে হবে। ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।
ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের নিকট পৌঁছে দিতে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো।